All right, can I take a look at your graph? Both of them, please. Ada 4 graphs should be right. Zero order. Semua dalam segala. One over concentrated. Semua saya semua frequency ini besar temperature. Okay, ini besar adalah temperature. Kalau dulu graf kamu sama dengan graf kamu tak boleh lebih daripada kalau kamu tak boleh. Lalu yang kamu plot adalah concentration. Concentration logik adalah dengan graf. Tapi kalau kamu plot time, okay, dia tak boleh lebih kat sebab dia tak ada time kok. Dia tak ada time negatif. Oh, terjadi yang begitu. Kawan kamu yang tak masuk kelas hari ini, saya nak semua graph on my paper today. Bukan kat dia. Before 4 o'clock. Before 4 o'clock. Lebih better than.
Your cube is a bit small. Good. Show your graph. Pergi tengok skala dia. I don't know why, but she's the only one that can have a full scale of the graph. Pergi tengok skala yang ni, graph. Okay? Your graph is called stage. Dan tak settle lagi. Sampai ke rabu. Tanya kawan-kawan, welcome to KPT. Okay, there is something I want to pay attention on your graph. And I need to write it. Got sick. General things, okay? Sudah nampak kan dengan suara kan? Alright, luckily my voice don't need battery or electric. Yeah. General thing. Okay, graph. Okay. Graph, first and foremost, check your graph, all your graph. There's one thing that I still don't really like is your axis. Okay? Your axis must have a label. Okay, your axis must have, what am I doing back to marker pen? If your axis is concentration, alright, when you concentration and then someone, there's only one girl doing the mistake, so the rest is fine. Kalau masa dia mesti ada laki kecil, tapi ada mistake tak ingat siapa tadi bila saya go through lah, ada orang tak. Okay, saya kalau tak confident dengan T besar atau T kecil, there's one thing that we call time. Boleh pernah. Alright, mesti kena ada unit. Semua paksi yang kamu ada kena ada unit, paksi yang betul kena datang dengan unit. Okay, kalau dah lama tak keluar by the way. 2 tahun kot. I mean 1 year kita tak ada example lah. So dah 2 tahun graph tak keluar dan kalau graph keluar is a bonus. So make sure you get. Okay, same thing kalau dia ada T kecil lah. Okay, saat letak. I saw this one just now. Betul? Alright, for your second order, you have 1 over concentration, am I right? Yes. What is the unit? -1. Semua orang tak ada unit. I saw Suran, I think the girl also don't have. Ada orang ada tak salah, ada orang yang certain graph dia ada tapi certain graph dia tak ada. Semua paksi kena ada unit. Check. Okay, yang tu. Paksi yang betul bermakna paksi yang ada label dengan unit, bukan label sahaja. Okay, check that ya. And then I think the only person that doing it is that girl. I don't remember her name macam biasa. Semua graph tak ada title. Graph apa khusus apa? Okay, contoh kita tengok soalan 10. Ethyl ethanol react with hydroxyl. I'm supposed to show you the question. So buka lah soalan sendiri. Soalan 10 dulu prove that it's a second order reaction, betul? So the very first thing that you do towards the data yang dia bagi, asal kita kekalkan dengan sahabat yang dia bagi concentration. And since I want to prove that it's a second order, what do? We do 1 over concentration, betul? Sebab saya minta dua-dua linear graph. Dalam exam nanti, dia cakap tak linear graph method? Tak, dia tak cakap linear graph method, betul? So kalau dia tak cakap linear graph method, kita boleh guna terus concentration versus time untuk cari second half-life. So kat sini, satu data yang kamu cari, 1 over concentration. Time reminder again, and what? Set of data ini kena tunjuk sebagai jawapan. Satu mark. Masalah pula bila dia datang graph, soalan akan bagi data, betul? Alright, and 99% of you akan kira dalam soalan. Dan kamu tak salah lagi. Okay? Semua benda yang kamu kira tak bagi dalam soalan, kamu wajib tunjuk dalam jawapan. Show this. Okay? Dan bila kamu nak tunjuk, boleh tak kalau saya tunjuk just here?
At least kalau tak nak saling balik concentration tu lah. At least kena tunjuk dia adalah pada masa ini. Okay, alright. Logik kot, weh, hang kira-kira betul mana aku tahu dia saat mana betul. Hang kena tunjuk lah benda tu. So make sure you have this table down. This is your not the first mark but one of your mark for the graph. Okay, selesai. So kamu pun plot lah graph for this one. And student has a problem on that. Graph pertama concentration versus time. Graph kedua 1 over concentration and negative 1 versus time in second. Roughly ya, graph concentration kamu akan dapat curve. Betul? Tapi perasan tak dia tak sentuh kosong. Sebab dia tak bagi time zero, betul? Okay, saya tinggalkan dulu macam ni. Second graph dia adalah 1 over concentration versus time. So kamu akan dapat something like this. Betul tak? Correct me if I'm wrong. Okay, setuju? Okay, dah. Maka kat graf jatuh kat mana? Maka kat graf jatuh pada label exist. Alright. Termasuk skala yang logik. Generally bila saya tengok graf tu dia lebih separuh daripada kata graf. Skala dia betul. Oh, satu lagi. Janganlah faksi tinggi ni tapi graf tu tinggi. Faham tak maksud saya? Janganlah. Alright, mentah-mentah skala Om Isong kata dia kena lebih separuh daripada kata graf. Hang letak skala tu lebih separuh, lepas tu graf tu tak lebih separuh. Apa janganlah main macam tu. Okay, jangan. Okay, make sure the graph is lebih. So generally the very first mark is your label of the exist and then the scale. That is your first mark. Your second mark is not the line. Your second mark is the plot. Plot betul dan satu markah. Okay. Graph tersebut cantik. The graph is the best fit line. The curve elok. Kamu akan dapat another one mark. Sebab tu saya akan komen kalau curve tu, alright, kalau curve tu tak di-change. Alah, apa tahu lah kan, curve tu macam ni. Kita tak bagi markah. Alright, sebab dia akan ada markah on the line. So make sure it's a curve line. It's a smooth curve line. Okay, habis cerita lah. So, this one. Okay, and that is your 3 marks. Okay. Apa-apa extrapolate yang kamu buat. Kalau dia tanya half life, kamu extrapolate half life. Extra marks lah. Semua apa-apa yang dia tanya on top of the graph akan dapat markah lah. Okay. So first and foremost, nak bincang graph mana dulu punya problem? Half life. Okay, apa masalah buat half life? You cannot do second half life, betul? Why? Because the graph is shorter, means ada orang yang dapat betul. Okay, sorry. Oh, student say untuk half life curve, you cannot find the second half life. Is that true? Kamu cari juga. Yang cari buat macam mana? Tak cari. Anyone find the second half life? How do you do? You extrapolate the curve. We started off. That is the first point, right? And what? Extrapolate the curve. How do you know the initial is from? How do you know the initial is from? How do you know the time is 0 and the extrapolate is curve but long time? Okay, one thing. Curve line, boleh extrapolate? Curve line, boleh extrapolate? No. But we can with calculation. They extrapolate until 12. Okay? But can you extrapolate until 12? No. But we can do it with calculation because we have data. So, kita ambil concentration. Ni soalan kita susah dan kita bagi sebagai latihan alah-alahan nak program tak ada nak program bodoh-bodoh tu kan. So what do we do is a second order, betul? So formula second order. Formula of second order integrated rate of 1
1 over concentration T Concentration T, AB. minus 1 over A emission equal to KP. Betul tak? Alright. So if I want to find A naught lah, katakan dalam exam kalau dia insist juga cari half life, yang ni kita tak buat. Kalau kamu tanya saya sekarang, graph ni, alright, saya akan ajar macam mana nak tengok dia boleh plot half life atau tak untuk dapat second half life atau tak. Saya akan ajar dia belakang. Kalau soalan ni insist nak concentration versus time, dia nak half life graph, betul? Dia insist. How do we get it? First thing, cari tangent. Alright, cari tangent. Tangent adalah apa? Tangent adalah apa? Half life. Oh, apa? Tangent bukan M, tangent bukan K kan? Oh, tak boleh. Dah lah, kita kau masakan. Boleh tak? Okay. No. And yes. No. And kalau tak boleh, for curve graph, remember, for curve graph, you cannot extrapolate. Okay. For curve graph, you cannot extrapolate. Kita tak tahu bentuk curve tu macam mana. For curve graph, kamu tak boleh extrapolate. Okay. So for this one, kita tak boleh tunjuk dia punya second half life, right? Dan how do we know kalau dia tak cakap dia nak plot graph apa, yang kita nak plot graph mana? Okay. Last Monday, bila saya on balik, it only lasted for 1 second. So we will see how long it lasts. Okay. Tengok data. Saya dah ada dah. Okay, tengok data tu, dia mula dengan 100 second, 7.7, betul? So kalau depan tu mesti lebih tinggi daripada 7.7 lah, betul? Cuba kalau kamu tengok 7.7, logically lah, kalau dia nak separuh, before 7.7, 8 lebih lah, kita kira agak-agak je. Alright? Katakanlah concentration asal dia adalah 8 point something, 8 point something, 10 point something, ataupun kalau kamu dah plot graph, kamu nak, dia nampak about 12. So katakan 11 lah. 11 10, 7 point something. Kita tengok second order. 100 sampai 300. 0 sampai 500 separuh adalah 250. Dia duduk kat 5 point something. Okay? Dah ada kan? Alright. Dah ada cara tengok je. I have 100, I started with 0. I have all the way to 500, so my center is 250. So center 250 dia duduk dalam lebih kurang 5 lah. Betul. So kalau 5 adalah half life, bermakna initial is 10. Betul. So 10 jadi 5, separuh lagi adalah 2.5. Betul. Sekali lagi masa kosong sampai 500, separuh adalah 250. Betul. Kat tengah-tengah ni. So that is my 250. So sekarang saya ada 5.5 dengan 4.35. So tengah-tengah dia lebih kurang 5 lah. Kita assume je agak-agak. 5 adalah half life, separuh. So asalnya 10 lebih kurang. 10, 5, second half life kena 2.5. Betul? Ada tak? Ada tak 2.5 tu? Tak ada kan? Sebab kita berhenti kat 2.94. So tak ada. So bila tak ada, you cannot use concentration versus time to find the order of, to prove the second order. Dia tak suruh find, dia dah bagi tahu. Alright, so kita tak boleh guna half-life curve. Okay. Dan bila kita tak boleh guna half-life curve, that's why we are using the 1/, concentration versus time. Okay. And from the 1/, and from the 1/, saya nak conteng kat sini.
Oh. No luck. Your friend got no luck. Where we are? 1/3. Okay. Go to the things that you want. How to prove? Betul? Dah plot, dah dapat. Okay. How to prove? Dah plot semua ni kat bawah tu atau atas. How kat atas jawapan tu? You can prove simply by using one thing. Integrated rate law. So tulis. Saya akan tengok ini. Integrated rate law. For second order. So tulis 1/concentration yang kawan kamu dah bagi T minus 1/A0 equals to KT. Okay. Next. From last week. Last Monday. Y equals to MS plus C. Betul? How do I rearrange it? Y adalah 1/A0 or 1/AT? 1/AT. Betul? Rearrange 1/AT equals to KT plus 1/A0. Rearrange, betul? Okay, dah? Saya ajar cara yang senang, tak gaya banyak. Betul? Y equals to MXC. Okay? Tunjuk kat situ. From the formula, from the second order integrated rate law, Y is 1/concentration with X negative 1. X equals to okay, that a positive linear curve of plane boleh lah. With intersect C equals to 1/concentration initial. Sorry, nampak tak? Tak ada dapat. Sorry. From the second is the pole X with the intersect C equals to 1/concentration naught. Okay. Okay. That is how you explain. Dah okey dah okey. Okay. Boleh? So, that is how we actually prove that the order is second order. Sebab kita kena guna balik integrated rate law. So, you are using the integrated rate law and compare the integrated rate law, bagi tahu Y equals to MX plus C. Siapa Y, siapa M, siapa X, siapa C. Okay? Same thing apply kalau zero order, first order, cara yang sama. Okay? Guna balik tu, bagi tahu siapa Y, bagi tahu siapa X, siapa C. And then you're good. Alright, 2 markah kat situ. Calculate the rate constant. How do we get the rate constant? How can we get the rate constant from here? And can we calculate, when the question says calculate, are you using the formula or are you using the formula? Anyone use the formula? Ada? Formula tak dapat markah. Okay, formula tak dapat markah. Siapa yang kira guna formula takkan dapat markah? Soalan pertama dan nombor kira pun betul. Dia suruh rate constant ataupun dia suruh kira the time needed for the concentration terjadi berapa. Dan extrapolate, semua kena on the graph figure.
sama the tangent. Wrong hand. Apa gelak? Saya tak gelak pun kat abang bila apa buat salah. Wrong pen, sorry. Okay. Again, bila kamu lukis tangent, make sure tangent tersebut adalah at least separuh atau lebih daripada your kertas graph. How do we count tangent? Betul? So, M akan equals to K. K kamu akan dapat jawapan yang berbeza. It's fine. Ikut graph kamu. As long as Y kamu betul, X kamu betul, semua K kita basically akan terima. Okay, so don't worry about jawapan yang kamu lain dengan kawan. Takkan sama kalau kamu plot graph tu lain. Okay, and just one thing. Your answer always come with what is the unit in this case? M negative 1, S negative 1. Tu je saya nak kamu check. When you calculate your tangent, siapa yang kira guna formula, make sure kamu buat tangent balik. When you calculate your tangent, your K that you calculate from the tangent must have a M negative 1, S negative 1. Is that clear? Boleh. Senang. Okay. Yang ni pula. How do you guys find the time? Rate equals to concentration over time. Rate equals to change of concentration over time. So how do you get the change of concentration? How do you find the time? Dan tak ada siapa sebab bila saya bagi soalan ni saya tak perasan dia bagi rate. I don't think we can plot concentration versus time. I'm sorry. Alright? I don't think we can plot concentration versus time. Tak apa, tak payah padam, don't worry. Okay? Soalan bagi rate. So when the question started off with rate and concentration, I think the only graph that we can plot is the rate versus concentration. The first graph that we discussed, which is involved rate law. And if you remember, your first order, your zero order rate law, okay, for your concentration versus, sorry, for your rate versus concentration, zero order, bentuk dia macam mana? Constant linear, thank you Syafi. Why? Sebab concentration is not affected, alright? Macam Afiq dengan saya lah. Alright, Afiq ya? Afiq, okay, you see, I always have this problem. Sorry. Arif, oh God's sake. Still salah. Arif, okay, I'll remember that. I promise. Arif, like Arif dengan saya lah, Miss Fong is zero order to him. Alright, absolutely zero order. He just ignore me just like that. Kalau dia first order, again, kalau dia adalah rate and versus concentration, bentuk Y equals to MX. I love that answer. Y equals to MX bermakna linear graph saya, sebab ramai yang tunjuk macam ni tadi. Linear graph saya sentuh kosong atau tak sentuh kosong? Sentuh. That's why I love the answer of Y equals to MX. Alright, last but not least, what happen kalau dia second order? Alright, Y equals to MX square, dia akan jadi quadratic curve. Betul? Dia akan jadi square. Dia akan jadi curve. Betul? Agree? Dan graph yang kamu dapat? Y equals to MX first order. Betul? Dan soalan dia cakap dah, show by a graph that the order of reaction is first order, determine the rate constant. Kamu sepatutnya plot dan kamu akan dapat yang ni. Agree? And how do we explain? How do we explain? Macam tadi. Tadi kita guna integrated rate law. Sekarang kita guna rate law. So how do we explain? Kalau tadi saya kata integrated rate law for second order, saya bagi formula. Sekarang rate law of first order. Okay? Rate law of first order. Rate law of first order equals to
K equals to PR2. A tak ada sayang. Alright, A tak ada sayang. Okay. Rate equals to K concentration PR2 to the power of 1. Sambung? Perlu rearrange? Tak perlu dah, senang betul. Terus kepada where Y equals to rate. In MS -1, soalan dah bagi. X equals to concentration PR2 in molar. Betul? Okay. Which will have a positive linear. Tahu ke positive linear dengan negative linear? Positive, negative. Okay. Have a positive linear graph. Y equals to mx. Letaklah sebab dia lalu tak kosong. Okay. Okay. Dah? Nampak cara nak explain? Kita guna formula tu, kita tunjuk daripada formula tu siapa Y, siapa X. Dan bagi tahu formula tu siapa punya. Alright? Bagi tahu formula tu siapa punya. Selalu budak akan buat, dia tulis integrated rate law formula. Tapi dia tak bagi tahu integrated rate law formula tu siapa punya. Alright, dia tunjuk je siapa Y equals mx, dia tarik macam tu je. Janganlah. Bagi tahulah siapa punya. Okay? And you are pretty much done that. Soalan minta rate constant. Sekali lagi. Ada orang guna formula? Dia kalau yang tadi guna formula, dia orang yang sama lah kan? Again, kalau soalan graf keluar dan dia minta kira apa-apa, guna graf. Okay? Guna graf. Okay? Please ya. Alright, guna graf dan standard guna graf kita adalah tangent. Alright, standard lah. You find the M. The M equals to Y2 minus Y1, X2 minus X1. Boleh kira, tak ada masalah. Kena satu je. Jawapan akhir kena datang dengan unit. So the K calculated. Unit. K kamu akan kira, kamu dapat S -1. Kenapa S? From the rate. Betul? Like I say, kita tak ada isu teka-teki. Saya paling pantang budak masuk exam, saya teka je misal. Tak ada, buka mata cari. Masa dia mesti akan bagi dalam ayat, dalam jadual, dalam nombor, dalam value. Cari unit masa tu berapa. Okay? And from the very beginning when we talk about this chapter, you play with one thing. Unit of time. If you realize. Alright? Sebab tu saya cakap dia senang. Kamu main dengan masa, concentration dengan K. Dan K will be affected by the unit of time. Concentration tak akan ubah dah. Dengan kata lain, satu benda je. Unit masa. Oh, of course, dua benda. Formula. Oh, tiga benda. Lupa tekan calculator apa ke laut. Oh, okay. Yeah, your calculator pressing is like another story of the world. Alright? Oh my God. You know when you have a baby next time, the very first thing, don't give him phone. Give him calculator. Or give her calculator. Tekan juga. Betul? So tekanlah, sila tekan. Okay? Soalan ni kita dah bincang, tak ada apa. Alright? Saya nak tengok soalan. Yang ni ada isu? Yang ni ada isu? Sebab kelas kamu tak ada quiz minggu ni. Sebab kawan kamu tak ada. So minggu depan hari Isnin 2 sampai 4 kelas hari Isnin tu quiz setengah jam kot saya rasa. Banyak soalan saya nak tanya. Okay? Hari tu semua ada dah kot. Okay, beres. Okay? Boleh Okay. Yang ni boleh buat? Alright. Saya just nak very quickly. Can I have the order? Write the rate law. Can I have the rate law? R equals to K to the power of 2. OH minus 1. Perlu letak 1? Tak. Okay. Tak ada isu kamu akan dapat. Tapi make sure bila kamu kira untuk dapat 2. Just a question to get the order with respect to CO2. Okay. Kamu bahagi form eksperimen mana dengan eksperimen mana? Eksperimen 1 bahagi eksperimen 2. Setuju? Saya setuju. Okay. Kalau kita nak dapat order with respect to OH minus, kamu bahagi 1, 3. Okay. Eksperimen 1, eksperimen 3. Setuju? Senang kan? Boleh dapat kan?
Boleh buat salah tak? Tenang weh, chapter ni. Alright, petik jari boleh dapat dah. Okay, and calculate the rate constant. I don't think any issue. What is the value of the rate constant calculated? Tak dengar. 100? 250. 250. Unit? M negative 2. S negative 1. Why? Sorry? Why third order? I thought we have second and first. Sorry? X plus Y, what do we call that? Total order. Alright? Total order ataupun order of fraction. So this unit K will depends on, kita discuss very first hour that day, depends on the total order. So dia tak boleh based on 2, dia tak boleh based on 1. Dia kena based on 2 tambah 1 which is 3. So your total order right now adalah 3. That's why the unit K adalah M negative 2, S negative 1. Beres? Easy. Okay, that means the rate. If the concentration of both ClO2 and OH minus, yang ni substitute je lah, betul? Dah ada K, substitute masuk, kamu dapat rate lah. So what is the answer for C? Tak dengar. 0.0313 and S negative 1. Betul? I never thought your writing would be this nice, man. Good. You doesn't look like a person that have a nice writing. That's how I judge a student very badly. I'm sorry, but I love you, don't worry. Okay? I love everybody, don't worry. Tiba-tiba rasa macam, wow. Saya nak tengok tulisan Afiq lah, dia ada buku kat saya. Arif! Saya nak ingat nama. Arif. Right? Arif, right? Tapi duk ngangguk, yeah, finally Miss Wong, you got it right for the first time. Question? Senang. Boleh buat. Jangan buat salah. Jangan buat careless. Tu je. Okay, soalan ni senang. Yang ni yang saya nak bincang. What's the problem in this question? What is the problem in this question? Fraction rate. Okay, kalau kamu tengok soalan kita selalunya, kita ada isu adalah kita nak guna rate law, betul? So, bila kita guna rate law, kita akan guna rate equals to K concentration. So, kita kena ada rate lah, right? So, do we have rate in here? No. But what do we have? Change. That's why the question of the graph just now, bila dia bagi concentration versus time, and kamu tak boleh guna concentration tu untuk cari masa. Sebab rate is actually the change in concentration versus change in time. Okay? Got that? And soalan exam pernah keluar macam ni. Same thing. Kalau soalan ni keluar, kamu nak kira rate dulu, betul? Can you calculate it straight away? I mean, you always do. I believe right now also you are doing. And if you are not doing, it's only because you didn't print out my question. Sebab tu kamu salih. Siapa yang print out tu, dia akan kira terus kat sini, dia akan ambil terus M minute negative 1. Lepas tu kamu pun tekan calculator, bahagi dapat. Betul? Dalam exam, we need that value. Something that we calculate, right? So do we put that in that? Kita letak tak? Tak letak. No need. You won't get marks for what you calculate. Right at the bottom. Right at below, right at top, I don't care. I want this value on the answer paper. Okay? So, how do we get the rate? The problem in this question is we have, kita letak rate law dulu, a general rate law. R equals to KC to the power of X, D to the power of Y. Betul? And I need one thing, rate. So, I need to find the rate. Like you say, rate is equals to the change in concentration versus time. Dan saya tahu unit saya adalah molar per minute because my concentration is in molar, my time is in minute. Betul? You calculate it, so you get the value. Benda yang kamu kira ni, saya nak duduk dalam jawapan like this. Tak perlu salin semua, tak payah bazir masa. I only need experiment 1, rate berapa? Experiment 2,
rate berapa, experiment 3 rate berapa, jimat masa. I don't need the whole table because they give you this. Make good use of it. Okay? Tiga betul tu, satu markah dah. Hang buat apa weh? Hang baru tekan calculator je. Hang dapat satu markah je. Okay? So do it. And I will press, because your writing is so good, let's see. Macam biasa, saya tak ada jawapan. Kawan, kamu dapat the first one, 8.33 times 10 to the power of -3. Weh, yang tu pun 10 kuasa -3. Bahagi dengan 30. Manalah Encik dapat 10 kuasa -3? Ya. Kan? Times 10 to the power 95, I heard. Okay, minute -1. Experiment 2. Oh, dia dapat -4. -4 betul? Oh, -4 betul. Isu tekan kalkulator ni kan. Apa aku boleh buat? Betul tak Dewa? Ke hang betul? Hang confirm salah dah. 10 kuasa -3 bagi 30. Bawah tu 10 kuasa 10 kuasa 1. Isu tekan kalkulator ni, you never disappoint me. Can you disappoint me one time on this? Like, you know, jangan buat salah, tak ada siapa buat salah tekan calculator, I will be disappointed. So disappointed me, please. Okay, setuju? Yang ni jangan lupa, letak markah. Okay, salin balik. Make sure ada dalam kertas jawapan dan you get it. Okay, just very quickly. In here, I use X and Y. Anything that you use, kalau kamu guna PQ, PQ lah. ST, ST lah. If you use anything unknown that you use it. Okay, just make sure you write it down. You have the general one. Just the last time, the second time, and the last time that we recap this, to find the C, all right, if I want to find the X, the C must be different, the D must be the same. Betul? So I will be using my experiment 1 over experiment 3. Agree? Letak value dia, rate of experiment 1, ataupun untuk siapa yang tak mahir boleh buat. Tapi if you are already very good, tak payah buat benda ni. Tak payah salin balik bazir masa. Unless with one thing lah sayang, you are very very good. Kalau tak benda ni buatlah, okay? Kalau kamu jenis suka salin salah, kamu suka salin tinggal dan kamu buatlah. Okay, kalau kamu baru confident dan tak payah. R1, you have your 8.333. Just a quick one. 4 decimal place semua orang? Ada orang yang ambil kurang? Tak ada eh? Okay. K concentration C 0.1 to the power of X, 0.05 to the power of X, 1 to the power of Y, 1 to the power of Y. Easy, easy. What do? We cancel. Betul? And tunjuk apa yang kamu cancel tu. And your friend getting over here, 2 equals to 2x. 2x. Betul? Agree? What would be your X then? Is that your final answer? No, what do we write? Order with respect to C. Tak payah to concentration dah. To C is 1. Selesai. Betul? And repeat the same thing untuk cari Y. And to find the Y, ladies and gentlemen, kita guna eksperimen apa bahagi eksperimen apa? 1 over 2. Thank you. Setuju. Okay? Make sense? Jangan tinggal jawapan akhir. Hence, write the rate law. R equals to K, C to the power of 1, Y to the power of 2. Do me one favor. I want K. Do me one favor. I want K.
Yeah, because we remove the curtain. So next time don't sit there. Saya makcik tu panas. You can move around actually if you want to, but we have 10 minutes left. Just move lah, it's too hot for you. You can sit there if you want. Sure. But sore throat, I cannot speak. Memang pendiam macam ni kau. Dah lama sangat tak jumpa orang. Value? (8.333) times 10 to the power of -4 unit. M -2. Why? Total order adalah 3. Betul? By the way, kita ada banyak eksperimen, betul? Nak kira K, nak guna satu eksperimen je kan? Alright, tak payah pilih mana, ambil je yang nombor 1. Ampun kadang-kadang bila dibeli pilihan tu, hang duk kalut pula nak ambil eksperimen mana kan? Tadi saya duk tengok. Tak payah. When you are given this question like this, among the favorite question on the bottom adalah dia suruh kira rate constant. So bila soalan suruh kira rate constant, sayang tak payah pilih nak kira eksperimen mana semua. Tak payah, ambil je nombor 1. Masih masa je. Sama je, value dia lebih kurang je. Kamu akan dapat K. And the trick over here is the unit. I want to ask the unit actually. Minute, sorry. Alright, it will be M -2, minute -1, M -2 because the total order is 3. Boleh? Happy? Ingat unit K mesti ambil total order. Nampak? Setakat ni, chapter ni senang. Boleh bawa? Satu je. Hafal that formula. Perasan? Just one thing, hafal that formula. Okay? And the last thing for the calculation in this topic, because starting next week ada sikit lagi calculation tapi yang tu pun senang je. Okay? This one kita nak buat ratio a bit. Okay, kita buat sama-sama. How do we solve this question when it's double or when it's half? Okay? For the ratio, the rate equation found to be like this. Okay, so just a quick question. What is the order of X2? 1. What is the order of C2? 2. Selesai ya? Okay. At the temperature, the rate of the reaction is R. How does the reaction change? Okay. First and foremost, untuk soalan ni, we need to start off with let's concentration X2 equals to 1. Concentration C2 equals to 1. 1, 1, 1, sorry. Okay. Buat sama-sama, boleh cuba. Yang dah buat, boleh check. Okay. Boleh? So R equals to K, concentration X2, concentration C2 to the power of 1. Masukkan concentration yang kita substitute. R1 equals to K, 1 to the power of 1, 1 to the power of 2. Sorry. So kamu akan dapat, sayang, 1 kuasa 2. So kamu akan dapat rate 1 equals to K. Okay, setakat ni setuju? Just a quick question. Rate 1, not a quick question, info. R1 bermakna keadaan pertama. That's it. Alright, macam eksperimen 1 kita. So now, moving to your A. Baru nak jawab soalan sebenarnya. Okay? Only the partial pressure of X2 is double. Soalan bagi partial pressure, betul? Tapi all this while kita tak pernah jumpa partial pressure, right? Kita akan ambil the partial pressure assume as the concentration. So kita akan kata, the concentration X2 right now is double. Sayang, dia tak bagi initial, tapi dia kata dia double, betul? We say the initial is 1. Nampak? So sekarang dia double. 1 double jadi berapa? Thank you. Alright. Dan soalan A hanya X yang berubah. Sayang, C2 berubah tak? Kekal 1. Nampak? Okay. So sekarang yang ni adalah keadaan kedua. So R2 equals to K. X adalah, okay, tak apa saya tulis formula tu bagi senang nampak. K 2 kuasa 1, 1 kuasa 2. Kecil sangat dah. Okay dah, nampak? Okay, dah. So solve it. My R2 right now equals to how many K? 2K, betul? So compare, yang kita nak compare is this one. R1 and R2. R1 equals to K. Bila benda tu double, K saya jadi 2 kali ganda.
Betul? And the question is asking, how does the rate of reaction change? So jawapan akhir kamu, jawapan akhir bukannya ni. Jawapan akhir kamu adalah rate of reaction is increased by 2. Okay. Kalau kamu tengok nota ataupun buku mana, dia mungkin akan keluar ayat double, triple, quadruple and so on. Saya tak suka budak guna ayat tu sebab saya tahu kamu tak pandai guna ayat tu. So saya ubah ayat tu, saya kata dia increase, the rate of reaction is increased by berapa, kita letak nombor. I think it's easier, betul? Daripada nak fikir dia double atau triple. Nombor tu datang dari mana? This one. Senang? And to make your life easier, you realize I always assume with 1. Of course, kalau hang nak assume 0.5, silakan. Alright, kalau hang nak assume 0.33, silakan buat. Okay? Alright, double jadi 0.66. Buat. Sila. Okay, aku tak buat lah, aku tak pandai. Aku buat 1, 2 je. Okay? So that is how we answer. Same thing, kalau kita bergerak ke B. Perasan tak saya letak initial saya kat depan sekali, atas sekali sebelum saya jawab A. Okay, sebab saya nak guna the same initial untuk A and B. So, initial tak payah buat dah. Kita akan tetap ambil dia. Alright. For B pula, kita tengok sekarang, the partial pressure of X2 is half. Sayang, I started off with 1. Right now is half. So, dia jadi 0.5. Nampak? That's it. And, dua-dua berubah. X2 jadi separuh. Dari 1 jadi 0.5. C2 double. So, dari 1 jadi 2. Nampak? Masukkan dalam formula balik. R equals to K X 0.5 2 square. And I know the rate of reaction increased by a factor of berapa? 2. Solve the mathematics, kamu akan perasan 2 kuasa 2 sebenarnya adalah 4 untuk manusia yang tak nak kuasa 2. 4 darab 0.5 kamu perasan 2K juga. Betul? The same thing. Saya nak ubah ayat tu sikit boleh tak? Tak puas hati tak? Rate of reaction is increased by a factor. By a factor of 2. It's better. Same thing over here. Sorry, just. But I think it's still easier rather than using double, triple, quadruple. Yang ni senang lagi kot. Sebab akan ada soalan yang nombor depan kamu dapat mungkin 2.5. Dia depend soalan dia lah. Dia nak double berapa, kuasa berapa kan. So, hang tak tahu nak tulis double ke triple tadi. So, saya tak suka. Saya tak suka budak tak dapat markah kat situ. Sebab kamu dah kira habis dah. So, what I will always do is, saya akan guna nombor depan je. Kita akan ambil ayat tu. Ayat tu tak akan ubah. Saya ambil nombor depan yang kamu kira. Nampak? Kamu hanya boleh ambil nombor depan dengan syarat initial kamu buat 1. Okay? Dengan syarat initial kamu buat 1. Sebab 1 kuasa 2 dapat 1. 1 kuasa 3 dapat 1. 1 kuasa apa pun dia tetap akan dapat. Betul? Nampak? Okay? This will be part of the quiz. Okay? Quiz kamu akan panjang, akan ada integrated rate law, akan ada initial graph, initial rate method, akan ada benda ni. Benda ni senang, ada dalam conference juga. Kalau rasa tak boleh buat, bagi tahulah, boleh cuba juga soalan ni nanti. Okay, question? And I'm looking forward to see your friend today before 4 o'clock. Escort him. Beres? Have a good day guys. I'll see you guys around and I'll see you guys next week.